¿Qué and cuál? Are you still confused when trying to decide when to use each of them? If so, you've come to the right place because today we'll be uncovering the differences between these two crucial words. Whether you are a beginner or looking to refine your Spanish skills, this video is for you. Hello everyone and welcome back to Fluency Rocks. I'm Carolina from Colombia and this is the channel that rocks your language learning journey. I'm here to help you master your Spanish and these two confusing interrogative words, ¿qué and cuál? So, without further ado, let's dive right in. First things first, let's break down the basics. In Spanish, we often use ¿qué and cuál to ask questions, but they are not interchangeable. These words come into play when we are seeking information, and understanding when to use them can make your Spanish sound more natural. ¿Qué es? Imagine you are in a conversation and want to know the definition of a word or phrase. This is where ¿qué shines. Just like in English, we use ¿qué when we are asking what is the definition of. So, for example, if you are curious about the meaning of a word, you'd say, ¿qué es? Simple, right? Let's see some examples. ¿Qué es filosofía? What is the definition of philosophy? ¿Qué es una comunidad? What is the definition of a community? ¿Qué es deforestación? What is the definition of deforestation? ¿Cuáles? What if your question isn't about definitions and it could have multiple answers? This is when cuál comes into play. Cuál is your go-to word when you're asking which one is or what is the one. It's versatile and works in various scenarios, even when it seems like there's only one answer, such as asking someone's name. For this reason, in case of asking a person's name, we cannot use ¿qué but cuál. It wouldn't be correct to say ¿qué es tu nombre? We should ask instead ¿cuál es tu nombre? What's your name? In English, many questions begin with what is and often allow multiple potential answers. Here are some more examples. ¿Cuál es el color favorito de Juan? What's Juan's favorite color? ¿Cuál es la cena para esta noche? What's the dinner for tonight? Besides ¿cuál es?, which is used for singular questions, we can also ask about more than one option using ¿cuáles son? Take a look at the following examples. Notice that in English we can say what or which, but in Spanish we say cuáles. For example, ¿cuáles son tus cuadernos? Which are your notebooks? ¿Cuáles son tus ciudades favoritas de Colombia? What are your favorite cities in Colombia? Now, let's talk about ¿cuál de? This is a straightforward phrase to use when you want to ask which of these options. For instance, if you are faced with choices and need to pick one, you'd say, for example, ¿cuál de tus hermanas es la más rubia? Which of your sisters is the blondest? ¿Cuál de estas revistas prefieres leer? Which of these magazines do you prefer to read? ¿Cuál de estos monopatines es tuyo? Which of these scooters is yours? If we think the question might have more than one answer, we can use cuáles in this way as well. Let's see some examples. ¿Cuáles de tus amigas hablan japonés? Which of your friends speak Japanese? ¿Cuáles de tus primos van a tu boda? Which of your cousins are going to your wedding? It's important to notice that in these last two examples, the verbs that are changed to match cuáles are in the plural form,
which is used when referring to ellas or ellos. Qué plus noun. Sometimes you might want to ask about a specific noun, like your favorite book, a menu item, or anything that's not a definition. In these cases, always go with qué. Here's the rule. When we directly follow a question word with a noun, we use qué in Spanish. For example, ¿qué sabor de helado prefieres? What flavor of ice cream do you prefer? ¿Qué opción vas a elegir? Which option are you going to choose? ¿Qué hospital tiene los mejores especialistas? Which hospital has the best specialists? Qué plus verb. Now picture situations where you want to inquire about actions, events, or what someone wants or does. This is where qué with verbs comes into play. If there are many choices to consider, use qué plus verb. For example, ¿qué tienes que hacer hoy? What do you have to do today? ¿Qué quieres hacer esta noche? What do you want to do this evening? ¿Qué debe comer Natalia para su dieta? What should Natalia eat for her diet? Cuál plus verb. Finally, let's explore cuál with verbs. This phrase is handy when you have a small set of choices in front of you, and the context helps identify the choice. It's important to keep in mind that we can use this type of question only when it's connected to something we've talked about before. Say, for instance, you have a few fruits to choose from, and you want to ask which one someone prefers. Pay attention to this. Imagine we have 3 pairs of shoes to offer someone. We could ask which pair of shoes they want using cuál de as follows. ¿Cuál de estos pares de zapatos quieres? Which of these pairs of shoes do you want? Alternatively, we can use cuál plus verb by first talking about the pairs of shoes available and then asking a question related to making a choice. Let's see a few examples. Tengo 3 pares de zapatos. ¿Cuál quieres? I have 3 pairs of shoes. Which one do you want? Hay 2 películas en el cine esta noche. ¿Cuál prefieres ver? There are 2 movies on at the cinema tonight. Which one do you prefer to watch? No sé si quiero hacer sopa de verduras o sopa de tomate para la cena. ¿Cuál prefieres? I don't know if I want to make vegetable soup or tomato soup for dinner. Which one do you prefer? And now, here's the most exciting part, mastering qué and cuál in context. This narrative will provide you with a vivid understanding of how these 2 words come to life in real-world scenarios. So, let's jump right into the story. Un futuro sostenible. En una pequeña ciudad llamada Pueblo Verde vive una niña de 12 años que se llama Julieta. Ella está interesada en preservar el medio ambiente y siempre busca formas de protegerlo. Una tarde Julieta ve que tiene un vecino nuevo, entonces le dice: Hola, me llamo Julieta y soy tu vecina. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jaime, tengo 14 años, gusto en conocerte. Un día Julieta escucha hablar sobre los estanques de la ciudad que están llenos de basura y contaminación. Entonces le pregunta a Jaime: ¿qué son los estanques? Son cuerpos de agua cercanos, pero están muy sucios y dañados por la contaminación. Al escuchar esto, Julieta decide investigar y encontrar la solución más efectiva para limpiar los estanques y prevenir la contaminación. Entonces le pregunta a su nuevo amigo: ¿cuál es la solución más efectiva? Creo que la solución más efectiva es involucrar a la comunidad en la limpieza y promover la educación ambiental. Entonces Julieta comenzó a hablar con sus amigos y vecinos sobre el cambio climático y cómo afecta a todos.
Estas personas le cuentan que este problema está presente en muchos países del mundo, entonces decide tomar un mapa y hablar sobre esto con Jaime con el mapa en la mano, para poder entender mejor la solución, ya que no entiende con muchos detalles algunas cosas. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un problema global causado por la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero. Julieta le muestra el mapa a Jaime y le pregunta: ¿cuál de estos países está más afectado? Creo que los países con más industrias son los más afectados por el cambio climático. Julieta se dio cuenta de que el cambio climático es el resultado de la contaminación y el uso excesivo de recursos naturales. Con muchos deseos de hacer una diferencia, decide conversar con Jaime sobre los planes para el futuro. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Quiero estudiar ciencias ambientales y trabajar en proyectos de conservación. ¿Y tú qué quieres estudiar? Aún no sé, solo sé que estoy muy preocupada por el medio ambiente ahora. Investigando más, Julieta se entera de que hay países que tienen buenas políticas ambientales. Entonces hace una lista con esos países y le pregunta a Jaime: ¿cuáles de estos países de mi lista tienen las mejores políticas ambientales? Los países nórdicos suelen tener políticas ambientales muy efectivas. Y entonces, ¿qué país tiene menos contaminación ambiental? Noruega es conocido por tener una baja contaminación ambiental. Pienso que todos podemos contribuir a la protección del medio ambiente. ¿Qué podemos hacer para comenzar? Podemos reducir el consumo de carnes, de plástico, ahorrar energía y plantar árboles. Interesante, veo que hay algunas soluciones. ¿Cuáles debemos aplicar? Todas, pero podemos comenzar por limpiar los estanques y educar a otros sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. De esta manera, Julieta, Jaime y su comunidad comienzan a trabajar juntos para construir un futuro más sostenible y limpio en Pueblo Verde. So, there you have it, a story to practice qué and cuál in context, and the key differences between these two words in Spanish. By mastering these structures and understanding when to use them, you'll enhance your Spanish fluency and have more engaging conversations. Now, I would like to ask if you have any extra advice for getting better at using qué and cuál. If you do, please share your thoughts in the comments down below. I would really appreciate reading your tips and learning from you. If you liked the story and found this video helpful, give it a thumbs up and don't forget to subscribe to Fluency Rocks for more language learning tips, engaging Spanish lessons, and ongoing motivation. And if you're interested in learning more about the Spanish language, check out my video on mastering SABER and CONOCER in Spanish with a short story. It's great for anyone who wants to fully understand and use these two verbs in real-life situations. Click here to watch it and keep rocking your language learning goals.